झगड़ा हुआ क्या, अंकल से कुछ प्रॉब्लम, मैं फ़ोन करूं क्या अंकल को, भैया से कुछ बात हुई क्या, किसने तो कुछ कहा क्या, कोई लड़की का चक्कर है. एंड ही केप्ट ऑन बम्बार्डिंग दोस क्वेश्चंस एंड आई रियलाइज इसके पास रहना जो है ना लफड़े वाला काम है. नेक्स्ट मॉर्निंग आई चेक्ड आउट फ्रॉम हिज प्लेस and I left that place, home of his, and again I was on the streets of Delhi with my blue bag and not knowing what to do, where to go. And as I was moving around, 2-3 घंटा सुबह घूमा, तो I went and I reached this place called Nizamuddin Railway Station. Way back in 1994, Nizamuddin Railway Station. And just parked my bike there and I just went into the station there just to see what was happening. And there was a train which was stationed at the station there, and I asked the coolie, ये ट्रेन कहाँ जाती है यार? उसने कहा सर ये झिलम एक्सप्रेस है, ये जाएगी पुणे. मैंने कहा अच्छा. एंड गॉड नोज व्हाट हैपेंड. आई सेड एक काम कर, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, फटाफट उसको पैक कर तू, इसमें गाड़ी रुकती है. उसने कहा सर 15 मिनट रुकेगी. मैंने कहा पोता वोता लगा, इसे पैक कर. मैंने चालू टिकट लिया, कार्गो में डाला उसको, एंड आई लेफ्ट फॉर पुणे. Had the train gone to Bangalore, I would have been in Bangalore with some other college. But I just came to Pune and I landed the next day here in the evening in Pune, and I took my bike out and I was going outside the station. मेरी जेब में 5,000 रुपए थे. With 5,000 rupees I entered the city, and then one man stopped me and said, ऑक्ट्राय भरा क्या? मैंने कहा ये क्या होता है ऑक्ट्राय? मैं सेल टैक्स सुना है, ये ऑक्ट्राय क्या होता है? कहता है यहाँ शहर में जो भी कोई चीज़ आती है उसका ऑक्ट्राय भरना पड़ता है, और आपकी ये गाड़ी है इसका तो टैक्स भरना पड़ेगा आपको. तो मैंने कहा कितना टैक्स होगा? उसने कहा लग तो नहीं रही गाड़ी आपकी, 7-8 हज़ार रुपये भरना पड़ेगा. मैं कहा 30,000 की गाड़ी है, 7,000-8,000 रुपये टैक्स भरवाएगा? कैसा इतना तो लग ही जाएगा, और पेनल्टी अलग है क्योंकि आपने इसकी परमिशन नहीं ली है. उसने 2-4 चीज़ और बोली, मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ. मैंने कहा और कोई रास्ता है क्या? उसने कहा 1500 दो, मैं भी निपटा के आता हूँ. मैं कहा ठीक है भैया 1500 ले. 1500 दिए, मैं बड़ा खुश कि अभी काम निपट गया सस्ते में. और मैं वेट कर रहा था और वेट करता रहा, और आधा पौन घंटे के बाद उसके जब दर्शन नहीं हुए तो मुझे समझ में आया वेलकम टू पुणे हो गया. सो आई एंटर्ड पुणे -1,500 एंड 3,500 रुपये लेके मैं शहर में आया. एंड दैट्स हाउ माई लाइफ स्टार्टेड. आई हैड नॉट बीन टू कॉलेज. सो लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू a place of education was my 12th. After that I did not go to college. So I was busy in my business, so I came here as a 12th pass and then started working in many areas. I took up sales, I was in sales, I took up business, I started a restaurant which did not do well. I did sales, I went to Mumbai for a sales job, and that's where I performed really well. Came back and I started taking up some franchising work of some computer education that I did for a few years. And then somewhere in 1998, I got an opportunity. And in the meantime, I did my graduation, I did my double graduation, and recently, last year, 2 years back, I was awarded an honorary doctorate by the Central University in Delhi. That's how things from the education side have been taken care of. So I'm a doctorate now. You can call me Dr. Gupta as such, but it doesn't make any difference to my life. I did not study for that. I just studied for my own self. So way back in 1998, मैं उन दिनों बनाता था मिठाई, because that's what I would do for my survival. So once I was making in my place, I was making sweets. बड़ा वाला होता ना, if you want to see a burner there, बड़ा भट्टी होता है, उस भट्टी के ऊपर बड़े वाले कढ़ाई होती है, कढ़ाई में एप्रन लगा के मैं स्वीट्स बना रहा था, because I had to supply next day 100 kgs to one company. So मेरा फ़ोन बजा, उन दिनों मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, so you would have your typical landline, लाल रंग का डब्बा होता था and plastic वाला उसको cover, and then that phone rang and I picked it up. It was my friend and he said, आज का पेपर पढ़ा क्या? I said, what's there in the paper? Every day I read the paper. He says, first page में there is an advertisement of a company called Apex. और ये company मुंबई की है and they want to open a franchisee in Pune. तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो कहने लगा ट्रेनिंग के ऊपर है, some training and development के ऊपर ये लोग franchisee दे रहे हैं, चल इसमें बात करके आ. मैंने कहा मुझे ट्रेनिंग का टी भी मालूम नहीं है, चल तू कह रहा है लेकिन बात तो करते हैं. एंड शाम को हमारी मीटिंग फिक्स हुई with a person by the name of KP Sehju. He was the franchisee manager of that company. मेरे पास एक जीप थी उन दिनों, महिंद्रा की जो होती है ना ग्रे रंग की दूध वाली जीप, डक 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 करते, तो वो मैं वहाँ से लेके आया था उत्तरांचल से चला के. बाद में second time when I went there, and that's what I would use to supply all my stuff to all the companies across Pune. तो वो जीप लेके मैं रात को शाम को 6-6:30 बजे अरोरा टावर्स पहुँचा.
अरोरा टावर्स उस समय पुणे का was known as one of the best 5 stars. 2 या 3 5 स्टार होते थे पुणे में. एक अरोरा टावर्स और एक ताज ब्लू डायमंड नाम का एक होटल था. There was no other big hotel. So going to Aurora Towers was a big thing. You know, you would talk to somebody, I'm going to Aurora Towers. कोई शान की बात थी. लेकिन मैं गया महिंद्रा जीप लेके. अच्छा, मेरी जीप में एक चैलेंज था, वो बंद नहीं होती थी. उसका चाबी से, अच्छा डीजल जीप होती ना, I don't know if anybody has ever driven a diesel jeep and that too of a Mahindra type. उसका चाबी से कोई लेन देन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है. बस आपने लगाया तो आपको एक फील गुड फैक्टर है, चाबी लगा दी. बाकी वो बंद उससे नहीं होती, चालू उससे नहीं होती है. तो बंद करने का एक नॉब होता है, यू पुल द नॉब एंड द डीजल इंजन स्टॉप्स. लेकिन वो हमारा नॉब टूट चुका था, तो उसको रोकने का एक ही तरीका था, सेकंड गियर में गाड़ी डालो और क्लच छोड़ दो, धड़ करके रुकती थी. तो मैंने कहा ऐसे ही रोक लेंगे वहां जाके. मैं जब गया और मेरे बगल में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, हम पहुंचे तो मुझे हल्का शॉक लगा क्योंकि वहां पर वैले पार्किंग था. तो वो जो वैले वाला आदमी आया तो उसने मेरे दोस्त को सलाम मारा, फिर उसने मुझे देखा, ये ड्राइवर दोनों में से कौन है? क्योंकि मैं टाई पहन के गाड़ी चला रहा था, मेरा दोस्त ऐसे ही बैठा हुआ था. तो उसने कहा यार ड्राइवर को यहाँ छोड़ के बॉस गाड़ी चला रहा है. देन ही सेड सर मैं पार्क करता हूँ. फिर मैं कहा तू पार्किंग करेगा लेकिन बंद कैसे करेगा, क्योंकि बंद का चक्कर ही नहीं मालूम है. सो आई वेंट विद हिम टू द पार्किंग एंड आई शोड हिम हाउ डू आई क्लोज दिस व्हीकल. तो क्लच छोड़ा और सेकंड गियर में गाड़ी धाड़ कर रुकी. तो उसने कहा सर चालू करने भी आप ही आओगे ना? मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा, क्योंकि उसके बस की बात नहीं चालू करना. देन वी वेंट टू द होटल अपस्टेयर्स एंड इन वन ऑफ द स्वीट्स ऑफ द होटल वी हैड केपी साइजू. And we knocked on the door and the door opened, and there for the first time I saw what a suited booted person would look like. So he was wearing a 3-piece suit, well perfumed, ऐसा एकदम groomed, well groomed, and I understood that you needed to be well groomed to make a great impression. पहला सबक समझ में आया, you have to be well groomed to make a first impression. And the way he shook his hands was amazing. इधर घबरा नहीं, कुछ नहीं करूंगा तेरे साथ. क्या नाम है? राहुल. आई शाबाश, क्या नाम है तेरा यार. अच्छा इधर खड़ो, तेरे पब्लिक को दिख जाएगा ना ऐसा. हाँ, फेस मी. नाउ आई जस्ट शेयर विद यू हाउ पीपल नॉर्मली शेक हैंड्स. सो इफ मैं अगर इंट्रोड्यूस करता हूं अपने आप को, हाय राहुल, माय नेम इज एमजी. राहुल रॉय. आई शाबाश, फिल्मी नाम है तेरा यार. अच्छा, नाउ व्हेन यू शेक हैंड्स, जस्ट वांट टू शेयर विद यू, सिंस यू विल बी गोइंग इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आफ्टर फ्यू इयर्स, हाउ यू शेक हैंड्स, राइट? Now, Rahul, हाथ मिला. Now, don't have a shake hand like this. It's not a hand pump. कि आदमी जला hand pump पानी निकाल रहा है. And don't be too close. So you have to have, अरे पकड़ रहे यार, लोड मत ले. You have to have your movement from your elbows. See the elbow? It is not straight. It is not too close. So it's from the elbow you have your movement, right? And don't shake for eternity. Don't shake for life. It is maximum 3 shakes. 1, 2, 3. You don't count there, huh? Rahul, 1, 2, 3. छोड़ हाथ छोड़. So अभी पकड़े रहे, हाँ, घबरा नहीं. And boys, it is not a muscle testing game. Don't use all the strength there and साला जूस निकालना है उसका क्या नीचे से? जूस नहीं निकालना है उसका. So you have to have some strength, some firmness. But you can't be very firm with your handshake. And never have a handshake like this. Hi Rahul. Look, you will break the web of the thumb. So your hand should meet from web to, this is a web. Web to web as a hand milna chahiye. You're observing Rahul, right? So this is how you shake your hands. 1, 2, 3, and you let go. And the moment you loosen your grip, the other person is mature enough to understand, bhai isne haath ढीला कर दिया, मैं भी छोड़ूं. Unless until he has some other preferences, right? तो वो भी हाथ छोड़ेगा और तुम भी हाथ छोड़ोगे, and then that's how you move on, right? Come. No, thank you, Rahul. What's your name, beta? Ankita. So when you meet a person of the opposite sex, how do you shake hands? You can also shake hands with typical the way you shake hands with a boy, right? But the grip has to be a bit less firm. Girls' handshake is not the area where you test your strength, right? You have to be gentle, nice. Or you can also do a handshake which is not a full handshake. So you have your thumb on the fingers of the girl or lady, and she will also have it there. Again, it is 1, 2, 3. No matter how much you want to hold on, don't hold on for long. And don't let go like, ऐसे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा भी नहीं छोड़ना है. You have to let go immediately.
right? That's how you shake hands. Please, thank you, Ankita. So ऐसा मैं मिला केपी सेजू को और मैंने हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाना कैसे ये भी समझ में आया. And then we sat inside. I had no idea about training. I had no idea about what this guy had to tell me. I just went inside because दोस्त ने appointment fix किया and I wanted to just go and see things क्या ये लोग क्या बातें करते हैं. So we went inside into the suite room. So there was a chair here, there was a chair here, and there was a chair here. मेरा दोस्त यहाँ बैठा, वो केपी सेजू यहाँ बैठा, and I was sitting here. Then they started talking about business and business management, and they both happened to have done an MBA from a college in Kolhapur, and they were talking about that college, and they were talking about the management policies in an organization. And from there, they went on to talk about, in 1991, something happened in India which Manmohan Singh is responsible for, and that was he bringing in liberalization, privatization, globalization. So they both started talking about LPG. LPG. मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा. The only LPG I knew was my gas cylinder, which I thought ये बंद है कि नहीं चालू, मुझे ध्यान में आया. And I kept on looking at both of them, left, right, just like a tennis match was going on. I had no idea what they were talking about. And मेरे को तो चाय कॉफी पीनी थी, मैंने कहा 5 स्टार में आके कॉफी पी ली, अपना काम हो गया, we'll go back in the evening. And after half an hour or so, the talk got over, and we shook hands and we went back. So on the way back, my friend asked me, कैसा लगा? मैं कहा अच्छा होटल है. कह रहा होटल नहीं बाबा, उसने जो बात करी तो समझ में आई. मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे कल ऑर्डर देना है, and so many people, so many boxes have to be prepared, the whole night I have to work, so don't talk to me about it. ऐसा कह के मैं रात को निकला, अपने काम पे लग गया. After a week or 10 days, I got a call from KP Seju from Mumbai, and he says, Manish, congratulations. After meeting you, I found that you were the most lively, enthusiastic person we had ever met. And we were looking for somebody like you to handle the Pune business. So congratulations, you have been selected as a Pune franchisee. मेरे को ऐसा लगा लाइफ में कोई किसने इतनी तारीफ मैंने कभी करी नहीं थी. वो तो बाद में समझ में आया, ना मैंने बात करी, ना मैंने कुछ बोला, ना मैंने कुछ बिहेव किया. इसको कैसे समझ में आया कि मैं enthusiastic हूँ, vibrant हूँ. मेरी उससे दोस्ती बाद में हो गई थी, तो उसने बताया हमें कोई नहीं मिला था पुणे में, तो इसलिए तेरे को सिलेक्ट किया था. सो दैट वाज द होल स्टोरी बिहाइंड मी बीइंग सिलेक्टेड देयर. और हम ऐसी, तो मेरे को समझ में आया मार्केटिंग क्या होता है. समझ में आया मार्केटिंग क्या होता है. ही मार्केटेड दैट बिजनेस टू मी, और मैंने ऐसा खुशी खुशी पकड़ लिया. एंड देन ही कॉल्ड मी टू मुंबई, एंड देन वी हैड अ एग्रीमेंट, एंड आई started the business of training here in Pune. 98 वो बिजनेस चालू किया ट्रेनिंग का, where I was not a trainer, I was a manager of that business. I was an entrepreneur for that business. So we got in trainers, and I was into sales. So I got in a lot of youngsters and a lot of people from the corporate world, and we were offering a program on sales and marketing. It went on for 6 months or so, and we had faculties who would come in and give those sessions. One day it so happened that in one of the sessions, where we had some corporate guys, they came in, and the faculty was not there. So we called his home, he was not there. We called his office, he was not there. We didn't have mobiles. We paged him, he did not respond back to the paging message. And 5 to 7 का session था, and 5:10 हो गए, faculty का पता नहीं. The worst thing that can happen to an institution is you have a class and there's no faculty. The worst thing that can happen. I hope it doesn't happen to all of you. So मैं अंदर batch में गया. There were around 18-20 of these sales people there. And I said, I'm so sorry, the faculty has not come in. So I'm there, and I'll just share a few insights with all of you about sales, whatever I know. Just wanted to fill in there. और मैं वहाँ 2 घंटा उनके साथ रहा, मैंने बातें करी उनके साथ. And I came back to my cabin after that, my talk was over. So they all walked in, एक मोर्चा बना के मेरे cabin में आए, और सब ने कहा, we want our money back. Now I didn't have money to give to them because all the money had been consumed and used. I said, I'm so sorry, but next session, definitely you will have a faculty. God promised, I will have a faculty lined up for you. They said, no, we want our money back if you will not train. I said, means what? No, we want you only as a trainer, because the way you spoke today made sense to us. We could connect with you. मेरे पास पैसा वापस करने को नहीं था, और ये लोग बोल रहे थे कि आप ट्रेनर बनो नहीं तो पैसा वापस करो, तो मैं मजबूरी में बन गया ट्रेनर. That's how my life as a trainer started. And I realized people could connect with me, people could relate with me.
and I started working on my training skills, and that's how my journey started. So from that day till today, we're talking about almost around 18 years of me being as a trainer in this industry, another 15, 20 years of working. So 45 years of my life as of now. I think I've worked almost around 35 years of my life. I've worked real hard. So the first lesson which I would like to share with you is work hard. Nobody has ever been killed by working hard. Even today, you ask my team and they will tell you how hard I work. I work and I work and I work and I work and I work. Nothing comes before work. Nothing. Only in dictionary, profit comes before work. Everywhere else, profit comes after work. So as youngsters, be ready to slog hard. Whether it be in your physical world, whether it be you want to have a great body. I saw a gym there, right? I don't know if you're allowed to use a gym or it's a showcase. You're allowed, right? You should be in that gym, not during class hours, right? After or before class, slog it out. जब तक दिन में ना एक बार ऐसा पसीना नहीं निकलता, तो फिर वो दिन जिया नहीं यार. I'm talking to you as youngsters because I have already passed that age. And I'll tell you my life, I have been doing a whole lot of things in my life. Apart from training, apart from business, I love adventure. So I cycled one day, I decided that let's go on cycling. So I started cycling. And I cycled from here to Kanyakumari. And it was amazing 10 days of cycling, almost around 1,700 kilometers I cycled. Then one time we said, let's have some other adventure. I went from Kanyakumari to Kashmir on a bike. Last year I went from Manali to Leh on cycle, and I did the world's highest pass, the Khardungla Pass, 18,500 feet. You have 60% oxygen there, and I did that pass. Then in 2014, I made a world record. My name is in the Valinka Book of World Records in skydiving. I took 90 people from Pune, all entrepreneurs, and we dived in Spain, skydived, 90 people, and we have a world record in our name. And this year, in December, I'm